আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সিঙ্গেল মাস্টার ডাই চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমার ভিডিওর টপিক হলো একটি লং রেঞ্জ 14 dBi মিমো অ্যান্টেনা বানানো। কিভাবে মিমো অ্যান্টেনা বানাতে হয় এই বিষয়ে আমার এই ভিডিওতে আলোচনা করব। আমি এরকম একটি মিমো অ্যান্টেনা বানাইছি এবং এর রেঞ্জ টেস্ট করে আপনাদেরকে দেখাবো এটি কিভাবে বানালাম। এই ভিডিওতে আমি দেখাবো। তাই চলুন ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার আগে বলে রাখি, আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং একটি কমেন্ট করবেন। আপনার সুন্দর লাইক এবং কমেন্টটি আমার পরবর্তী ভিডিওটি করার জন্য অনুপ্রেরণা জাগায়। তাহলে চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। দেখুন ভিউয়ার্স, এটি একটি 2.4 GHz-এর লং রেঞ্জ মিমো অ্যান্টেনা। এটি আমি বাড়িতেই বানিয়েছি এবং অ্যান্টেনা রিফ্লেক্টরটি অ্যালুমিনিয়ামের শীট দিয়ে বানানো এবং এলিমেন্টগুলো অ্যালুমিনিয়ামের শীট দিয়ে বানানো। এই অ্যান্টেনার ডায়াগ্রামটি আমি ভিডিওর একদম শেষ প্রান্তে দিয়ে দিব। আপনারা ডায়াগ্রাম দেখে দেখে এরকম অ্যান্টেনা বানাতে পারবেন। একটা কথা না বললেই নয়, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, কারণ একটি অপশন বাদ গেলে আপনার অ্যান্টেনাটি হয়তো আর কাজ করবে না। কারণ অ্যান্টেনাটি প্রত্যেক অপশনে মেপে মেপে তৈরি করতে হয়। তাই আপনারা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। এখানে আমি 1 সেন্টিমিটার করে এই নাটটি লাগিয়ে নেব। 4টি নাটেই সেম 1 সেন্টিমিটার দূরত্বে নাটটি বসে দিব। এভাবে 4টি এলিমেন্ট সেম পদ্ধতিতে বসিয়ে দেব।
আটকে দেব। দেখুন ভিউয়ার্স, সোল্ডারিং করা শেষ দুপাশেই। এবার অ্যান্টেনার কট লাগিয়ে নেব যাতে এটি রাউটারের সাথে কানেক্ট করতে পারি। অ্যান্টেনা কট লাগানো শেষ। এবার এটি একটি রাউটারের সাথে কানেকশন দেব। এই অ্যান্টেনাটির সাথে আমি টেন্ডা ব্যান্ডের N301 রাউটারটি ইউজ করব। আমি রাউটারটির অ্যান্টেনা দুপাশ থেকে খুলে ফেলেছি। আমি এই রাউটারটি দিয়ে শুধু অ্যান্টেনা টেস্ট করি।